Voilà, la finale C pour la X30 Senior, c'est fait. Nous allons tout de suite passer, chers amis, à la X30 Junior. Même nombre de tours pour les pilotes dans un instant, à savoir précisément 9, avec une grille de départ qui là nous donnera l'occasion de suivre la 75e procédure de départ. C'est Tom Lebon que nous avons à l'image pour l'instant, avec le numéro 134 au départ naturellement pour les X30 Juniors de cette finale C. Tom Lebon qui aura en fait Alexis Garcin comme adversaire de première ligne de grille de départ. Tom Lebon numéro 134 avec les couleurs BMR et Alexis Garcin, adversaire de première ligne de grille de départ numéro 94. Loris Cabirou numéro 12 et alors que là c'est Alexis Garcin que l'on peut justement retrouver le pilote Sodi numéro 94 à l'image en ce moment. La caméra qui va continuer justement ce petit tour ainsi au niveau de la pré-grille de départ. Alexis en pleine concentration en ce moment, bien entendu. Loris Cabirou, numéro 12, sera en position d'ouvrir la deuxième ligne pour le pilote du Suo Racing Kart, avec Alejandro Jaramillo, numéro 8, à ses côtés, pilote américain du VDK Racing. On va revenir sur une information qui demande rectification alors qu'on a une très belle image, superbe postcard avec ce ciel bleu et un ULM. Désolé pour éventuellement la fausse joie que l'on a pu provoquer il y a quelques instants, mais il s'agissait en fait pour les pilotes en finale C d'une course qui compte pour eux, mais qui n'était pas avec un caractère de repêchage pour disputer la finale B. Dans tous les cas, elle se sera effectivement bien disputée, bien terminée aussi pour Gilles Lay, tel que nous l'avions dit un tout petit peu plus tôt. Mais voilà, le programme en fait s'arrête là. Dans ce cadre-là, c'est le vainqueur seul de la finale B qui va dans finalement la pré-finale et la finale en fonction bien sûr des résultats. Chris voulait nous apporter cette précision et vous avez bien fait. Yes, so Final C, the last race for all these drivers of this weekend. Sorry for the confusion. I was under the understanding that the winner goes through the Final B. That's what I was told. But if I just read the document given to me, which explains how it all works and also realised how quick the turnaround was, then I would have realised that. And that was, of course, not the case. Sorry about that. Let's hope I don't get any more mistakes like that wrong this weekend. But as I said, all of these drivers, this will probably be the first time this weekend they're fighting for the lead in a race, and that experience at this level is going to be a pretty good one for the future. Tom Leben on pole position, Alexis Garcin alongside on the front row, Loris Cablu and Alejandro Jaramillo, row 2, Matteo Cochet and Sean McCormack, row 3, Leonardo Fornaroli and Evan Bacara, row 4, Emil Karolainen and Linus Janssen, row 5, Tony Herinen and Alessio Fagione, row 6, Riku Salmanatio and Milan Delart, row 7, Alexandra Piquet and Tommy Zan, row 8, Jelek Spinkovic and Behan, Daniel, row 9, Reno Kalapik, Konstantin Reich, row 10, and it's Casper Janssen and Valentino Catalano, Senna Eckers and Caroline Candice, row 12, Jay Hansen and William Nicolou, row 13, Julius Michelson and Matthias Golfo, row 14, Leo Mayer and Timo Moser, row 15, then it's Vincent Boutier and Douglas Bolger, row 16, Josh Dufek and Christian Wilkin with that brilliant result in his final heat on row 17. 9 laps, a shorter race, last race of the weekend for them. Maybe the C final, but a race win still to be had here. Tom Leben and Alexis Garcin, your front row as we head down the back straight. Someone having trouble getting out of the pits. That looks like Jelek Spinkovic, but I'm not too sure if it is. Let's see. No, wouldn't be Jelek, because certainly wasn't the number 2. 3 numbers on that cart, but either way should catch up. May have to go off the back of the grid though. Leben, Garcin, Cabadu, Jaramillo, Cochet, McCormack, Fornaroli, Bacara,
Karolainen and Janssen, the top 10, Bruno. Oui, les pilotes X30 junior au départ de la finale C, ce sera leur dernière course avec Tom Lebon, pilote anglais, Alexis Garcin, français sur la première ligne, Alejandro Jaramillo, le pilote américain, et Matteo Cochet sur la ligne 2, Finn McCormack et Leonardo Fornaroli, l'italien sur la troisième ligne. That was, Top départ. that was too quick. That's a false start. Apparemment, bon faux départ. Oui, effectivement. Le that was far too pilote qui va repartir pour un tour de formation supplémentaire. Donc faux départ, et Alexis Garcin au passage qui est pilote de la première ligne de grille de départ ici est un pilote lyonnais. Alors j'en profiterai pour dire que Finn McCormack de 62, Leonardo Fornaroli le pilote numéro 116 seront des pilotes qui seront en 3, en quatrième ligne pour Leonardo Fornaroli avec Evan Becerra qui sera son voisin espagnol, Emil Karjalainen numéro 21, Linus Johnson numéro 128 pour la ligne suivante. On retrouvera également, pour aller au moins jusqu'à la 10e ligne, Tony Eranen et Alessio Fagone, la 7e ligne avec Riku Salmenotio et Milan Deletz, la 9e avec Alexandre Pic numéro 184, pilote de la délégation France avec Tom Usan, c'est le duo de pilotes que l'on retrouvera en ligne 8. Jerzy Spinkiewicz et Ben Danier pour la ligne 9, Remo Kalapik et Constantin Reich pour la 10e ligne de la grille de départ. Everybody's in place. Apparemment tout le monde est en place maintenant. X30 Junior, la finale C pour les pilotes au départ dans un instant, Chris. So 9 laps for the juniors as well. So with the seniors, that was a shorter race for them, but it's actually a longer race for the juniors. This is the longest race they will have of the weekend. Certainly for these drivers anyway, this is their last race, final C, but still a race win at stake for the likes of Levin, Garcin, Cabru, Jaramillo, Koshet, McCormack, Fornaroli, Bekaret, Karolainen and Janssen. 9 laps rather than 7 when what they had in the heats. Final C, there's Tom Levin in the 134 to the right of screen, Alexis Garcin to the left, and again a very, very quick start, but Tom Levin is away and leads him down towards turn number 1. Nice cavalry slightly switching off to the inside of the second row there and allowed Tom Levin to escape as they head down towards turn 2. Levin on the defensive and just covering off any challenges from Loris Carbaru. Behind, we've had 2 drivers had a bit of a spin and a change for third place as well. I think that was Sean McCormack going through into third place in the number 62 as they head down to the hairpin. It's Levin once again defending. Didn't perhaps need to, but we've got to remember a lot of these drivers, this is the first time all weekend that they've started at the front of the field and that they've been in the race lead. Certainly Tom Levin hasn't found himself in the race lead, but he's going to lose it, and going through into the race lead there's Loris Carbaru, Bruno. Loris Cabirou, bien parti, passe même en tête au bout de la ligne droite, où on va le vérifier dans cet Alexis Carbaru. Oh, Levin, voilà. Levin takes the lead back. Effectivement, qui est passé devant Tom Levin, c'est très bien parti dans cette course, la finale C pour les pilotes en X30 Junior. Alexis Garcin et Tom Lebon à la lutte pour l'instant. Et le fait que Loris Cabirou finalement malheureusement pas pu confirmer ici son bon départ rencontré lorsqu'on a pu vous dire un instant. So as you said then, it's Tom Levin from, is it Sean McCormack? Yes it is. So McCormack in second and thought he was going to try and take the lead, so it was actually Alexis Garcin in third. But Loris Cabirou as they make their way down the back straight. Here comes the Irish driver Sean McCormack to take the lead. So Tom Levin losing the lead twice at the same corner, and out the last corner they will come. Sean McCormack will lead the way. Tom Levin in second. Will he attempt to retake the lead once again down at turn number 1? Has the run to do so, but Sean McCormack's going to drive slightly defensive through the first corner. Alexis Garcin is still third place, and it's Jaramillo in fourth place. Koshet is fifth, Bakara sixth place, and it's Fornaroli, Karolainen, Piquet and Kadapik is next along as they turn their way now out of the left-hander towards the chicane. Sean McCormack breaking away out front, and that looks like the number 98 has come to a halt. That's weekend over down at turn number 1. Driver in a little bit of discomfort, but Marshall over there at the moment. So if the driver's not okay, we may see
this race neutralised. But for now, it's still McCormack leading the way. And Alexis Garcin might be second. Apparemment, Alexis Garcin est passé en deuxième position avec un dépassement réussi en abordant le banking. Et c'est le cas, il est bien en deuxième position. Attention des drapeaux jaunes au niveau du virage du 24. C'est McCormack est bel et bien le leader avec le numéro 62 pour le pilote irlandais qui devance Alexis Garcin en franchissement en ligne de chronométrage. 454 millième. Tom Lebon pour la troisième position, l'anglais qui devance Jaramillo l'italien. Matteo Cochet est en cinquième position en ce moment. Classement inchangé alors que les pilotes arrivent dans le secteur du banking. Leonardo Fornarelli arrive en septième position. Alexandre Pic est à la huitième place. Alessio Fagon numéro 76, le pilote suisse, pointe en ce moment en 9e position. C'est Linus Johnson, l'Allemand numéro 128 qui complète le top 10. Et surveillez bien l'attaque à l'instant d'Alexis Garcin sur Shane McCormack. Et va-t-on avoir justement un passage en tête du français? Mais oui, voilà qui est le cas. Allez, Alexis Garcin, quatrième tour. Il en reste encore 5 avant le drapeau d'Amier. Alexis Garcin en tête. Yes, Alexis Garcin has gone through to the lead. Tom Levin, good driving to sneak through to second at the last corner. That's dropped Sean McCormack down to third place. And then fourth place is Matteo Cochet at the moment. Top three still very close together. Tom Levin there in second place, former race leader. Sean McCormack behind. All three drivers have shared the lead at some point in the race, so it's set up nicely for the last few laps. There'll be 4 to go when they cross the line next time, and Tom Levin looking quick as they exit the chicane. Here they go down the straight. Tom Levin surely going to take the lead, and there he goes. Tom Levin into the lead. McCormack should take second and does so. So Garcin drops to third place. Behind it looks like there's been a change. Let's see when they come out the last corner who it is in fourth place. It's the number 31 who is in fourth, and I think we're going to have full course yellow here, which will neutralise the race. I imagine that was for the instant down we had at turn 1. There's some of the medical team, I think, around the driver on track. So full course yellow then. Top 10 was Levin, Garcin, McCormack. In fact, let's just refresh our timing screen to make sure that's fully updated. So Levin, McCormack, Garcin, Cochet, Alamilo, Fornaroli, Carolinen. It's Fagione, Piquet and Janssen, the top 10. Full course yellow. Oui, on est en schéma de full course yellow, autrement dit couverture drapeau jaune uniforme sur ce circuit en raison d'un incident survenu manifestement dans le premier virage. On va laisser les services médicaux intervenir. Dans le tour précédent, petit déficit de vitesse pour Alexis Garcin qui, avant le freinage de la ligne droite, s'est fait dépasser à la fois par Tom Lebon et par Shane McCormack. Alexis, en espérant naturellement qu'il y ait clairement une brève procédure avec le course solo, priorité à la sécurité bien sûr. J'espère qu'on puisse repartir à l'attaque pour s'imposer parce que légitimement il a tout à fait le potentiel pour le faire. Nous en avons eu précédemment la démonstration. Pour l'instant, il est évidemment cantonné à la troisième place devant Matteo Cochet, quatrième position, à la cinquième place pour Alessandro Jaramillo, le pilote américain. Leonardo Fornaroli est sixième, Emil Karjalainen est en septième position, Alessio Fagon est à la huitième place, Alexandre Pic est neuvième, Linus Johnson est en dixième position, Tom Usan et William Nicolo se suivent aux 19 et 20e place. Et la 28e position pour Vincent Bouteiller, voilà où nous en sommes. Et dans ce schéma de course sur 9 tours, on devrait apparemment avoir, s'il y a encore des drapeaux jaunes fixes, mais je pense que l'on va repartir avec les drapeaux verts. Tom Lebon, Shane McCormack, Alexis Garcin pour le tiercé de tête. Attention, la course va pouvoir reprendre ses droits à partir de maintenant. Yep, we're going to go green this time. Tom Levin out the last corner, and the green flag should come out. There it is. So Tom Levin, this has bunched the field up nicely now. Tom Levin's going to have to defend in towards turn 1. Sean McCormack right with him in second, and he's going to be to the outside, hitting up towards turn 2. In fact, Sean McCormack losing the place as Alexis Garcin takes the lead. So Levin drops down to fourth place. McCormack's gone through to second. Cochet has gone through to third place, so it's Garcin, McCormack, Cochet and Levin in that order, down to the hairpin. McCormack trying to
past the French driver Alexis Garcin ahead as drove a very good first lap on this restart. Just over 1 lap to go then as they head down the back straight. Heavily defended is Garcin. McCormack still there in second place. Cochette in third. Leben has just dropped away slightly in fourth place, but all to play for Bruno as we head on to the last lap with this C final. Oh, and a bit of a crash. Oh, a big crash towards the back of the field, but leader still battling away up front. Alors il y a eu un crash dans le virage qui ramène vers les stands et en même temps continuons de regarder ce qui se passe devant alors que deux pilotes sont sortis de piste. Alexis Garcin qui fait une course superbe, Shane McCormack qui bien sûr lui colle la pression pour essayer de s'emparer de la première place. Nous sommes dans le dernier tour. Alexis Garcin au passage avec son attaque fulgurante au drapeau vert a confirmé ce que l'on avait dit un petit peu plus tôt, à savoir qu'il a largement le potentiel pour repasser premier. Maintenant va-t-il s'imposer? Excellent positionnement de son kart pour passer le banking. Le plus dur reste à faire, s'imposer au freinage au bout de la ligne droite. Va-t-il y parvenir alors que Shane McCormack passe à l'attaque bien entendu? Alexis Garcin qui va arriver au freinage de ce virage, le virage à droite, le virage du Technopark, qui le passe sans problème. Shane McCormack est en deuxième position, il tente le tout pour le tout. Matteo Cochet, le pilote français également, la troisième place. Allez, drapeau d'amis en vue, attention à ce dépassement, ça va être très très chaud à l'arrivée. Oh, la victoire d'Alexis Garcin pour 14 millièmes, 14 millièmes l'écart à l'arrivée. Alexis s'impose, Shane McCormack 2, Matteo Cochet troisième. Yeah, Alexis Garcin just winning by 14 thousandths of a second then from Irish driver Sean McCormack. Didn't think he would be able to get such a good run out of the last corner. Seemed to have a bit of contact with Matteo Cochette coming through the penultimate corner, but Sean McCormack getting a very good run in the end and was very unlucky to miss out. Alexis Garcin though defended very well on that last lap, so credit to the French driver who takes the win from Sean McCormack. Matteo Cochette finishes third, Tom Leben in fourth place, then it's Fornaroli in fifth. Alejandro Jaramillo was sixth place. There's confirmation of results. It was PK, Garalainen, Michelson, Janssen, Fajone. Spinkovic was in 12th place. So we see positions first through to 12th. Behind that we had Milan Delart, and it was Bolgan, Nicolou, Helenen, Candace, Uzan, Catalano, Hansen, Eckers, Janssen, Dufek, and Boutier, 13th through to 24th place. And then behind that we had Salamentiu, Wilken, Meyer, Cirelli, Moser, and Golfo, Kadapik, Danier, Reisch, and Konstantin Reisch, one of the non-finishers, as was Kadapik, Danier. That's the replay of the win, and that was the moment McCormack drew alongside, but didn't have enough time to quite beat Alexis Garcin to the line. Now, looking back at the results, Alexis Garcin, best result in the heats was a 12th, so to walk home with a win, even if in the C final, will do the Frenchman a lot of confidence. Likewise, Sean McCormack, perhaps unlucky to find himself in the C final, had a 7th, 11th and 2 tenths, but 3 very unlucky heats. Saw the Irish driver qualify low down the field. Matteo Cochette also having the best result of the weekend with a 14th, but now that will change to 3rd in this C final. Brilliant race, Bruno.